Von Caligari zu Hitler del critico e regista tedesco Rüdiger Suchsland è un vero e proprio viaggio nella storia del cinema espressionista tedesco, che cerca di chiarire i rapporti tra l'arte e la storia politica negli anni della Repubblica di Weimar, un periodo in cui all'involuzione politico-civile ha fatto da contraltare un grande fermento artistico che ha dato il via alla modernità. A presentare il documentario lo stesso Rüdiger Suchsland, introdotto da Nicola La Gioia e accompagnato dalla moglie e produttrice Martina Haubrich. Ci troviamo nell'epoca tra il 1918 e il 1933, insomma, in piena Repubblica di Weimar, che è insomma, uno dei periodi più turbolenti della storia della Germania, che si inserisce in uno dei periodi più turbolenti della storia europea. Un periodo, appunto, sappiamo di che cosa è stata incubatrice la Repubblica di Weimar, è quel periodo per tutta l'Europa. In tutto questo è anche appunto un periodo di incubazione di grandi capolavori anche cinematografici. Good evening. We are about to see the film From Caligari to Hitler by Rüdiger Suchsland. This film is in an expressionist, German expressionist style, and it covers the period from 1918 to 1933, which was a highly disruptive period for Germany and the rest of Europe. At the time, with the Republic of Weimar, Germany was the incubator for what was to come and happen to the rest of Europe as well. But at the same time, that period was also very fruitful in terms of film production and great directors. Se pensate appunto che proprio mentre l'Europa si stava avviando verso il baratro, verso il disastro, dal punto di vista artistico, appunto non soltanto in Germania, succede di tutto. In letteratura, per esempio, c'è il modernismo, nel mondo dell'arte esplode il cubismo, nella musica c'è la musica dodecafonica, e appunto in Germania, cioè in quello che sarebbe stato poi il cuore del disastro, appunto arriva il cinema espressionista. E la cosa interessante è che il cinema espressionista, questa appunto è la tesi del film che si appoggia al libro di Siegfried Kracauer, che è appunto omonimo, un capolavoro del genere, e il mondo dell'arte si accorge che cosa sta appunto per succedere. Se ne accorgono per esempio da Praga, pensate a Franz Kafka, che praticamente scopre quasi l'estetica, se si può chiamare così, concentrazionaria, prima appunto che arrivino i campi di sterminio. Se ne accorge in Germania per esempio Thomas Mann, se uno legge La montagna incantata si rende conto che prefigura appunto l'arrivo del nazismo. Se ne accorgono in Austria, pensate ad Elias Canetti o a Musil con L'uomo senza qualità, e dal punto di vista cinematografico a un certo punto appunto arrivano i vari Fritz Lang, Murnau, Lubitsch con La bambola di carne, che inizia appunto il cinema tedesco a popolarsi di figure inquietanti, il vampiro, il golem, Faust, cioè come se a un certo punto si popolasse il grande schermo di tutta una serie di forze oscure a cui l'uomo, forze oscure alcune delle quali, pensate soltanto al golem, create dall'uomo, ma che l'uomo non riesce più a governare. So the whole of Europe is on the verge of the abyss, and this is the moment when the modernist literature starts to develop. We have all the arts which start to see the abyss and to forecast what was about to come. In art, in the world of art, we have cubism, for example, with great masters, and in the world of music, we have the onset of the dodecaphonic music. And in Germany, we have expressionist cinema, which starts to appear, and as is testified by this film, the thesis of this film, which is taken also by a book from Siegfried Kracauer, is
is that the arts were really foreseeing what was about to come in the whole of Europe. And we have art realizing that the abyss was, that everybody was on the verge of abyss. We had, for example, in literature, we had Kafka with the aesthetic of concentrationism. And then we have Thomas Mann with The Enchanted Mountain. And then we have Mosil with other works of art. And then we had, in the world of cinema, great masters, for example, Lang, Lubitsch, and many others with their movies depicting these new monsters, the golem, the vampires, the golem, the Faust, as if the whole world was governed by obscure and forces, by the power of darkness, on which men could no longer rule upon. Se appunto la volessimo dire con una disciplina che pure era nata da poco tempo, che è la psicanalisi, sembra quasi che il rimosso di un intero continente a un certo punto veniva proiettato sullo schermo, e questo appunto il cinema espressionista tedesco riuscì a farlo, da una parte attingendo alla tradizione secolare proprio del nostro continente. Pensate appunto al mito di Faust, al vampiro, appunto al golem, come dicevo prima, però appunto con il nuovo mezzo che è il cinema, e sulle ali dei nuovi sistemi espressivi, dei nuovi codici espressivi, come appunto le avanguardie, appunto di cui evidentemente l'espressionismo fa parte. Qualche tempo fa, no, quando ogni tanto si fanno queste classifiche, avevano chiesto a Martin Scorsese quali erano i 23 capolavori del cinema non statunitense che appunto bisognava vedere se si era appassionati di cinema. Ovviamente nella sua lista c'erano parecchi film, come prevedibile, italiani e francesi, ma ai primi 3 posti c'erano 3 film dell'espressionismo tedesco, un film di Murnau e 2 film di Fritz Lang. Insomma, ecco, possiamo dire che, così concluderei e poi cederei appunto la parola al regista se vuole giustamente aggiungere qualcosa, che questo film è un film che ci è utile anche oggi, oltre appunto ci è utile anche oggi, visto che insomma siamo tutti quanti cittadini di questa Europa che negli ultimi anni fatica moltissimo a trovare un'identità, e forse per trovare un'identità uno dei sistemi è quello di cercare di attingere qualcosa dalle proprie radici. Ora appunto delle radici della cultura e dell'arte europea l'espressionismo tedesco sicuramente è fra le più importanti, almeno appunto rimanendo al Novecento. Poi cederei la parola al regista. It is as if the whole continent was really putting on the screen what had been removed by the shared knowledge. This is what we could say if we wanted to resort to psychoanalysis. So the German films of that time indeed followed in the wake of this psychoanalytic approach and went back to the roots, to the tradition they had. That is why we have again vampires and Faust, for example, the myth of Faust and the golem, as I said earlier on. And but all this is expressed in a different way with the new codes of expressions and with the new vanguards. In an interview to Martin Scorsese, I asked him what were the 23 films to be saved or that he liked most, or that he wanted to be remembered. And with the exception of the American films, he put 3 films from the German expressionists at the 3 first positions. And he mentioned 1 from Berman and 2 films by Fritz Lang. Because these titles can be also very useful, these films can also be useful today, when we are citizens of this Europe which finds it difficult to find a shared identity. And that is why we should, I think, go back to our roots. And amongst our roots, German expressionist is to be preserved and is one of the most important. And now if the director would like to add something, he has the floor. Okay, hello, thank you very much for coming.
and thanks for the great introduction, Nicola. It's nearly everything what you should know before the film was in it. Only one thing to add is that I hope to show that Weimar cinema was not just expressionism, it was as well more genre, new sobriety, and a lot of other things you will see in some minutes. It's always dangerous if a film critic like me becomes a director. And as a critic, I know your situation that long introductions of directors. I make it very short. Just say a few words of thanks. First of all, to the festival, to Alberto Barbera for sure, for the team of Venice Classics like Nicola, Andrea, Stefano, and all the others. I want to thank the people who helped to finance this film, like Arte Channel in Germany, Martin Pieper, like the Murnau Foundation, Ant Sebeditz, who is here. You may applause for him. Without him, it would not be possible to pay all the old films we have here. And of course, I want to thank some other persons who helped this film. One is Violeta Bava, friend from Buenos Aires, who supported, gave good advice and a lot of other things and helped that this film could be in Venice. And now then I want to present some persons to you. One is my producer, girlfriend, whatever, partner in life, Martina Haubrich, who made me a filmmaker. Would you come, please? And as you will see, in a way, this film is an essay, a work of a critic, and it was done in the editing room, and for sure you should know who edited it. That is Katja Scissorhands, Katja Dringenberg. Please come on stage. Without her, no film, for sure. Okay, I don't know whether you would like to add anything before the film. Last not least is that I did this film in memory of for a friend who is not with us anymore. It is Michael Alten, a critic for the paper Frankfurter Allgemeine and before the Süddeutsche. And Venice was his favorite festival, as his friends know. So I hope there will be some place he can see this film. But anyway, I think there is no better place for this film than Venice to be shown the first time in the world. Thank you very much. Thank you again. And have fun and enjoy the film because it's about spectacle and enjoyment. Niente, non credo peraltro non sia bisogno di traduzione per quello che ha detto. L'unica cosa vi auguro buona visione, il film sta per iniziare. Grazie.